Guys, karon guys, narata sa oval. So kita kay ninyo guys nga alawa kayo ang oval. So atong buhaton karon kay mag-jogging. So unsay nasa jogging, naay lima ka benefits ang jogging. Number 1 kay improves cardiovascular health. So ang gina-improve imong kanang strength sa heart o kanang imong circulation. And number 2 kay aids weight management. Anang ga-help mi siya para mag-burn imong mga calories and support fat loss. Ang number 3 kay enhance mental health. Release ang endorphins and reducing stress and anxiety para iwas stress and kanang murag kuan kasi mo sarili ba murag imong si tawagan ay kanang imong matagaan og kanang pampawala sa stress ng sarili. And number 4 kay strength muscle and bones, build leg and core muscle while improving bone density. And number 5 kay improves quality sleep, promotes a deeper sleep quality time. More to guys. So, before ta mag-start sa tong jogging or running, need na to mag-warm up sa tong tissues and muscles sa legs or sa lower part of our body. So, stretching is the best para ma-avoid ito ang mga possible injuries while nag-perform ta sa jogging and running. So, here are some of the stretching that we will do before may mag-start of jogging. So, first is you're gonna do this. Next is mo lang i-hold. So, wala to amo ang main nga stretching. Best part about running is dili na nimo kailangan og expensive equipment o gym membership. Kailangan na nimo kay comfortable clothes o pair of running shoes. Pwede nimo buhaton bising asa, pwede sa inyong neighborhood, sa park or sa treadmill if ang weather kay dili maayo. So, you know guys that running or jogging is one of the best thing you can do if naga-loss ka og weight. So, ang imong weight loss is naga-base pod or nakadepende sa imong diet, sa imong kakusog sa pagdagan o sa pagkadalasan nimo nga pag-jogging. And also by doing healthy diet and isabay nimo sa consistent na jogging and running, it will lead to effective and healthy lifestyle.